Всем привет, дорогие. Доброго и хорошего настроения. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжим играть в Genshin Impact, потому что открылась новая глава. Я говорила, что запущу стрим, когда будет продолжение сюжета на горе. Мы сейчас пойдем посмотрим сюжетку, потому что я хочу посмотреть, чем все это закончится. Потом сделаем ежедневки, и на сегодня, я думаю, закончим. Хотя там боссов еще надо убить. Но, тем не менее, давайте начнем с сюжетки, а потом посмотрим, на что еще хватит времени. Снеговики новые открылись. Немножко примагемов. Тени сгущаются. Окей, пошли. Думала до вечера подождать, но поняла, что у меня на вечер, как обычно, никаких прогнозов в последнее время. Я вечером совершенно не могу бросить работу. Поэтому пока время есть, будем проходить, а там посмотрим. Единственное, что я даже не знаю, может быть, мне камеру обратно перетащить. Где она тут? То они сейчас будут своими мордашками светить, и тут я. Даже не знаю, куда себя прицепить. Давайте вот так вот кусочек меня. Traveler, Paimon. Надеюсь, это не будет мешать тексту. Как продвигаются исследования? Your faces say that perhaps you haven't turned up anything? We investigated all over the mountain, actually. But we didn't see anyone that looked like you or hear of anyone else meeting you. This is not unexpected. I haven't made much progress either. He appears to know that we are looking for him, and has opted to lie low for the time being. Для отсутствия видимых действий это обычное поведение противника. Still, there is one thing I found. I discovered footprints on some parts of the mountain, and although they were a little covered by the snow, I could tell they'd been left by someone of a similar size to myself. Я, кстати, заметила, чем они отличаются. Я в прошлый раз думала, как же их отличать. А потом что-то пересматривала кат-сцены и поняла, что у Альбеда на шее есть звезда, вот эта вот желтая, а у двойника ее нет. До меня слишком долго что-то доходило. The footprints were quite numerous, so I believe my next step will be to rule out each of the adventurers active on Dragonspine, one by one. We can help with that. We have plenty of contact with the adventurers. So now we... Что-то бабкнуло. What was that? Так, ухо, не ори, мы еще не такие звуки It came слышали. from that direction. Could it be the imposter? Давайте посмотрим, что мы гадать-то будем. Yes, let's hurry. Так, погнали. Поджигай. Rocks? What are these boys also doing here? Я хрен знает, это наш обед. Подожди.
Они же должны быть замороженные. А что с него... Подожди, с него не упало мясо, а чё хули мы будем жрать-то сегодня? Так, тут что-то... насыпало, да? Hey, did you see that? Did those rocks shake just now? Фига тебе засыпала, мать. That was most unfortunate. What are you guys doing here? Вам не слишком везет. I have to agree. We've been wandering this area for days. Серьезно? We ran into Pallet earlier. You know, the, kind of a reckless sort of guy. You know the one? Anyway, he said he was unlucky, so I gave him some adventuring survival tips. After that, he disappeared to rejoin the training camp. Wait. Are you saying that after all this time you still haven't made it back to the base camp? Well, as you can see... It was nothing really. We just hit a few landslides and snowdrifts and took a few downhill tumbles. You know the deal. Действительно. They sound like unforgettable life events to me. Anyway, you're correct. We haven't made it to the base camp yet. We have had extraordinarily poor luck over the last few days. Almost as if a sinister force has been trying to thwart our every move. Fortunately, I made advance arrangements for Gerald to remain in a safe location and conduct some basic physical training exercises. I'm sorry. I'm the one to blame for all this. I've always had bad luck and it always rubs off on everyone around me. Sorry to create so much extra trouble for everyone. I don't know what to say. Maybe this is the awesome power of fate. The scary kind, I mean. Погуха, не говори так, мы будем все отрицать. I agree. Я бы не стала бояться Беннета. Yep, we're just used to it now. Besides, it's not like we have the most amazing luck ourselves. Really? I think you guys have way better luck than I do. Well, what can we do about that? You're welcome to a bit of mine too. Although if the last few days are anything to go by, it seems in pretty short supply at the moment. Да, я тоже поделюсь. You guys. Oh, thanks. With a little luck from everyone combined, we'll make it down this mountain for sure. Yeah, you bet. Знаете, обычно с такими же речами люди баннеры крутят. Let me flip a treasure hoarder insignia to test it out. All right, it's tails. The opposite of what I guessed. So you can predict your fortune this way? But why are you so happy that you got it wrong? It has two sides, so there's a 50-50 chance of me getting it correct. Luck all comes down to probability, too. So as long as I use up all the bad luck, everything else will go smoothly. Guessing wrong when I flip an insignia is one way to use up some of the bad luck. So the probability of having some good luck in the near future just got a little higher. Мою фею колбасить. Hey, he's making no sense at all. Why aren't you calling him out? В смысле нет логики? Если ты проигрываешь 50/50, у тебя следующая лего обязательно твоя. Я вежливо с окружающими. Guys, I guessed wrong in my insignia flip, which means we should be able to make it back to camp. Paimon's not sure that's how it works. Он фотобомбит-то, ёлки-палки. Let me try. It's this way, right? Может, нам их отвезти уже? Oh, my butt. What is this shard of ice doing here? How truly miraculous. This is a miracle of misfortune. I don't usually believe in luck, but Bennett makes the best case for it I've ever seen. Amber,
If you are ever required to partner with Bennett in your future work and you encounter anything like this again, do not take any rash action. Wait for me and I will come to support you. Huh? Yes, of course. Now that you mention it, I do feel a little tired. Trekking in the mountains has a way of wearing you out. Well, since everyone is tired, why not take a rest in my camp? Да, давайте посидим. Чаю зафигачим. Sleepy. A nice bowl of hot soup and a good sleep would sure be welcome right now. Что, сейчас готовить суп? Suddenly, I'm kind of sleepy too. Amber will fall asleep in the snow if we keep going much longer. Come on, let's move. We shall head to Albedo's camp and get some rest. Take stock of our supplies, and decide how to get off this mountain. А мы Беннета подбирать будем? Ладно. Вообще, Лола достаточно приятный персонаж. Я еще, правда, легенды с ней не проходила, но она выглядит очень приятной. Другой вопрос в том, что мне не на что качать, мне нужны молитвы на деда. Так, теперь я потерялась. Мы шли... Тропинка где-то здесь. Так, тихо. Это... Here we are. Make yourselves comfortable. Oh, I forgot I don't have that many chairs. Please wait a moment. Ты нам их нарисовать хочешь? Что происходит? What's he doing? Painting? He is. He's painting a chair. Wait, alchemy can turn paintings into objects? How is this possible? My paintings are like blueprints. Alchemy simply enables me to omit the manufacturing part of the process. It's an elementary level technique. With enough research and experimentation, this same technique can even be used to create living beings. Whoa. Well, since you can magically produce chairs, can I have one with a backrest? А мне скамейку. No problem. How many of you want backrests? Me! Me! I'll also take one with a backrest, if you please. Can Paimon have a chair that comes with a juicer? По-моему, целый стул для тебя будет великоват. Still beats squeezing onto a stool with you. Cool, we have chairs now. This is so comfortable. Да. Makes me want to stay the night here. Это не скамейка, это табуретка. На чем будет сидеть Альбедо? Ну, окей, ладно. Мне особенно нравятся эти черные экраны, боже мой. You're very welcome to stay overnight if you wish. На стульях? There's still some time before dinner. Get some rest, everyone. I'll tend the stove. Hey now, we can't be letting you do all the work. I can help. Please, put me to work. Да уж, в поджигательстве она самая, это самое. Дождитесь вечера следующего дня. А можно посидеть-то на моей скамейке? Подожди. It's so nice and warm here. А Джоэль? Joel's been doing pretty good. Having people to play with has put him in a good mood. I'll tell you what though, he seems to have even more stamina than me. So long as they're playing, kids always seem to have endless amounts of energy.
О драконьем хребте. It's more dangerous up here than I thought. In a hostile environment like this, even a Knight of Favonius has to keep their eyes open and keep their wits about them at all times. Still, this has been a pretty unique adventure for me. It's definitely been worth it. Расскажи о себе. You know, when I was keeping Joel company, I started missing my grandfather really bad. After he disappeared, I never saw him again. I have no idea how he's doing. But at least what I can do is focus on being a great outrider. If I can do that well, I know he'd be proud. О том, что сегодня произошло. Oh, all that? Don't worry about it. Eula is a good person. She might not show it, but she'd never let that kind of stuff get to her. As for Bennett, he seems like the kind of guy who can keep his spirits up when things aren't going well. I feel bad having to ask so much of Albedo, though. Still, it's kind of nice to have everyone together like this, so yay for silver linings. Не буду больше тебя Sure беспокоить. thing. Bet you're tired as well. You should get some rest too. Так, пошли остальных доставать. Так, подожди. Поджигать такой будет. Сидят там. This is quite cozy for Dragonspine. I'm pleasantly surprised. Расскажи о снеговике. I gave it a try, and I actually quite enjoyed it. But Amber said the snowman I made was too artistic. Apparently, the conventional style is more rotund in appearance. I couldn't tell if she was complimenting me or mocking me. Either way, I'm not about to let it go. О драконьем хребте. I'm quite familiar with Dragonspine by now. But this time, I have a newcomer to worry about. And I'm traveling in a group with Amber and the others. Not things I'm terribly well accustomed to. Still, I've taken the job, so of course I'll do what's asked of me to the fullest of my ability. I'll settle this score once this is all over. Расскажи о себе. Me? I'm coping perfectly well. I don't need looking after. You should talk to Amber and Bennett. They're not as well acquainted with Dragonspine as I am. Seeing how much you can find to talk about even with Albedo, you must be quite the conversationalist. So put that skill to good use. Teach them all how to survive on Dragonspine. I'm sure this is well within your capability, no? О том, что сегодня произошло. If you're talking about Bennett's situation, I think I'm used to it now. It's hardly the end of the world. Don't ruminate on it. Take this chance to get some proper rest. The nights are long on Dragonspine. A glass of ice-cold wine would not go amiss right now. Не буду больше тебя Don't mind me. беспокоить. Just do whatever... Да-да. Так, теперь ты. I wonder if there's anything I could do to help out. Расскажи о новом искателе приключений. Oh, you mean Gerald? I heard that Eula developed a whole training program for him.
He might be new, but I bet he'll improve pretty quickly with a mentor like that. На драконьем хребте. I feel bad. It's hard knowing that I've been causing so much trouble for everyone. Being a little unlucky is usually no big deal for me. But in a place like this, it makes me worry that something really bad might come of it. No, wait, I shouldn't have said that. I might have actually jinxed it now. Скажи себе. You know me. Same old Bennett. Unlucky as ever. But as long as bad luck doesn't break me, I'll always get back up again. Especially on a cool adventure like this one. I gotta make the most of it. О том, что сегодня произошло. Sorry for dragging you guys into another situation. I didn't used to know any of these knights very well, but after spending some time with them on this trip, it's really opened my eyes to my own shortcomings. They're all so talented and kind. I have a lot to learn from them. Oh yeah, you gotta tell me sometime how you managed to make friends with so many talented people. Не знаю, я бью лица, и ко мне все относятся с дружелюбно. Я хрен знает, что вообще происходит. Okay, cool. Make sure you eat plenty when dinner's ready. Oh, pace yourself. Dinner could be a while. I still have a few things to prepare. О красках. I hadn't expected you to be so interested in paint. А чё стол такой большой? I once tried grinding mist flowers into powder and mixing it with white paint to replicate the sparkle of snowflakes. The end result was quite satisfactory, but works that use this kind of paint need to be stored carefully. If you want to try it for yourself, I can help you. Хотелось бы, знаешь ли. На драконьем хребте. Even now, I don't believe I have fully grasped the nature of the threat that Dragonspine poses. But I will endeavor to keep you safe. That much you can trust in. Скажи себе. I wish I could simply respond with, I'm fine. But you are a true friend to me. So I should be honest with you. Recently, certain questions have been occupying my mind. Questions about the nature of life and creation. However, I feel that rushing into a discussion with you on these topics before my ideas on them are fully formulated will bring you far more confusion than clarity. So I will wait till my thoughts are clear in my own head before I share them with you. О том, что сегодня произошло. Oh, don't worry about it. A chance like this to gather around the fire and chat into the night is a rare and precious one for me. I won't participate in the conversation much. It's just a habit of mine. But please know that I am enjoying the atmosphere all the same. Of course, I'm happy to continue chatting with you if you'd like. This is my camp, but let's not get bogged down in technicalities. I want you to be able to relax and make yourself at home here. Не знаю, пока из всех персонажей он, наверное, больше и больше всех как-то к нему лежит душа. Я не знаю, если бы я пораньше прошла с ним задание легенд. Хотя, с другой стороны, я на его первый баннер, но он мне не выпал. И задание легенд это не прошла, играла-то очень мало. И если бы я прошла задание легенды раньше, мне пришлось бы мучиться ожиданием гораздо дольше. А так я прошла где-то в августе, и всего 3 месяца пришлось. Пришлось ждать чуть больше.
Так, и чё, подожди. А, вечер дождаться. Блин, вот я тут трендю. А, Следующего дня. Так, я опять нажала что-то не то. А, оно так вообще не останавливается, что ли? Я не знала. Сейчас. 4, 6. Oh, pace yourself. Dinner could be a while. I still have a few. Когда ужин будет готов? It's almost ready now. Traveler, please light the campfire and gather everyone for dinner. Так мы же недавно только поджигали. Мы тут кутили настолько, что Let's light it up! потухло. Yay! Dinner's ready! 2 дня тут сидим. Food's ready, everyone! Come on, let's eat! I made a few dishes based on some popular Mondstadt recipes. This is no good hunter, but there should be enough to go around. Please, help yourselves. Wow, smells great. Don't mind if I do. Wait, don't steal all the fried vegetables. Leave some for me. Hey! Ah, Paimon's full. What a great meal! Albedo, you're too modest. These dishes are as good as anything you'd find in a top restaurant. Are all alchemists so good at cooking? У них ноги не достают до земли. Только лойлолы, все мелкие. Зачем нужны были такие большие стулья? You may be onto something there. Right? Paimon thinks so too! It's his lab manner that gives it away. The kind of guy who holds a potion bottle as steady as a rock isn't the kind of guy who's gonna be slapdash with his salt and pepper. Actually, that makes a lot of sense. I'm so sleepy after all that food. Did Bennett fall asleep sitting up? He must be totally wiped out. Каждый день приносит ему новые трудности. The way he's sleeping is so alert. I'm impressed. He seems to be in a deep sleep. Ooh, Paimon wonders if he sleep talks. Вот так оставите, он не упадет. Oh, no, Dad, no apples for me. I want sticky honey roast and fisherman's toast. Sticky honey roast. That's your favorite, isn't it, Amber? Sure is. Give me a sticky honey roast from Good Hunter any day. I used to take Eula to Good Hunter a lot back when we first met. Before long, Sarah would start cooking our usual orders as soon as she saw us coming. She said we ordered the same thing so often that it was practically muscle memory by that point. She also said that if everyone in Mondstadt ordered like we do, her job would be so much easier. All she'd have to do is memorize everyone's favorites. Always eating together. Aww, it's nice that you two are so close. The Traveler and Paimon always eat together too. It's a sure sign of true friendship. Ты куда ж от тебя денешься-то?
Two people simply sharing a meal says nothing either way about the relationship between them. That depends if it's a one-off meal or a regular occurrence. Aha! Paimon just noticed something. Whenever Eula doesn't want to admit to something, she raises her chin or puts her hands on her hips. Ah, you've all picked up on that. Didn't know Eula's tells were so easy to spot. We are done here, yes? I am free to go, am I not? Then please excuse me. I have a frozen lake I need to be at. You're going for an ice bath at this time of night? Wait up! Don't go Come on, without me! Estelle. I thought you wanted to get some sleep. So maybe you should stay here and rest. No, I should come with you. It's late, and it's dark, and you're not good with directions like I am. Come on, let's go together. Они серьезно сейчас? An ice bath? Whew. Rather them than Paimon. So much roast meat. Oh, hey, Dad. I'm doing all right. A leader of my own adventure team now. Wow. Bennett really is a sleep talker. Okay, looks like we got some downtime now. All right, you two. Time to paint. Пришло время продемонстрировать свои способности. Have you decided what to paint? Like you even need to ask. It's obviously going to be Paimon. Буду рисовать Паймон. Sure. But we should move elsewhere. We're likely to disturb Bennett's sleep if we stay here, so let's go outside. Окей, но не опасно ли это? Ну ладно. Okey-dokey. All right, grab your easel, paper, brushes, and paints. Don't leave anything behind. Это выглядит странно. Понаблюдайте за Беннетом. Послушайте, как Беннет разговаривает во сне. Hey, Paimon, no, don't touch that. What the heck? Don't touch that mechanism or you'll fall down. Ugh, oh well, never mind. What the heck is this guy dreaming about? Let's paint here. Allow Paimon to adopt an elegant pose for your artistic reference. Мы здесь когда-то убили огромного робота. Если его здесь не убить, он будет на фоне, интересно. Hey, what's that look for? Cut the attitude and start putting your perfect Paimon down on the page. You better take this seriously, because this is going on Paimon's wall. У тебя есть дом? Ну, хорошо. Confidence is a good thing. Those to whom it is endowed do well to flaunt it. I'm looking forward to the finished piece. Начните рисовать. Alright, let's start with the head. Now, in your mind's eye, what is written on Paimon's face? Ты дуешься. Huh? Is that how Paimon really looks to you? Okay, forget it. We can come back to that. Let's move on to the body
Уникальное летающее создание. Paimon's starting to feel like this is not going to turn out so great. Now Paimon's getting nervous. Я закончила. Let me see. Let Paimon see. Что это? Это она дуется? В смысле? А можно это будет повесить потом в этом самом, в чайнике где-нибудь на стене? А? What is this? Неплохо получилось, да? Why you... How could... Paimon is lost for words. The brushwork is smooth and the composition seems professional quality. You had no problems there. So what the heck happened with the face, huh? Explain that stupid expression! Explain it! Smooth, professional quality. And those eyes! Those boring, lifeless eyes! Where's the soul? Ну да, ну да, художника каждый может обидеть. Traveler, have you previously received any education in the fine arts? Трудно сказать, скорее нет. Oh, really? So it's just a hobby then? Oh, well, that sure explains a lot. There's no way you would have made Paimon look like this if you'd had any amount of formal training. Просто Паймон особенный. Fascinating. Paimon, if this is not to your liking, I can make a few amendments. Traveler, what do you think? Ну, пожалуйста. All right then. Paimon, is this better? Нифига себе. Нифига себе. Но вы же рисовали красками, подожди. Вот это ты жахнул сейчас. It's a total ground-up overhaul, that's what it is! It's so pretty! Is that really what Paimon looks like? Adding flourish to the finished piece is an essential component of what makes art... art. This is not to say that you differ from the painting on a fundamental level, rather that the real you and the you in the painting present two different styles of beauty. You remain the core reference point for the painting. So, Paimon, you can put your misgivings aside and hang this painting wherever you like. Это было мое боевое крещение как художника. Wow! Thanks, Albedo. Oh, I merely added a flourish here and there. You should be thanking the traveler. In truth, ground-up overhaul is more or less an accurate description. The more Paimon looks at it, the more she likes it. Great! Paimon has a portrait painting. Paimon's gonna show this off to everyone. Паймон очень довольна. Спасибо тебе. It's nothing. I can paint you next time, if you'd like. You can hang it in your home as a souvenir. I rarely entertain so many guests at my camp. It's lively. A little noisy, even. But I don't dislike it. Liveliness is a rare thing here on Dragonspine. It's a new day. Let's go meet up with everyone. 60 примагемов. Нифига, блин, а мне это реально дадут потом в этот чайник повесить? Это произведение искусства до последнего штриха выполнено с исключительным эстетическим чувством. Паймон выглядит элегантно или величественно. На ее лице
Загадочная романтичная улыбка. Сдернутые уголки рта демонстрирует феноменальную мудрость. Конечно, она очень красива, но, кажется, не имеет ничего общего с настоящей Паймой. Местная Мона Лиза. Так, с этим мы погодим. Hey, good morning! Так, сейчас минуточку. Поехали. Дальше. Лёд. I slept great last night. How about you guys? All rested up? Вы в озере спали? Где тут вообще можно спать? I'm fine, as usual. Я тоже отлично выспалась. The path down the mountain is easier to follow in the daylight. Let's take this chance to head down to the base camp. Let's go! If we make good time, maybe we can all get lunch together. I flipped another insignia just outside the camp. Wrong again. So your bad luck is all used up. We'll be down the mountain in no time. Yeah, my thoughts exactly. Today's the day. Oh no! Avalanche! Look out! Так, там двое упали. Traveler, Paimon, are you all right? Are you hurt? Paimon's fine. Я в порядке, а ты? Oh, that's good. My arm got a little scratched up, but it's nothing serious. Айола. I'm okay, but I don't see the other two. I'm afraid the avalanche may have pushed them off the cliff. Они же умеют делать хорошие ролики. Ролик был хороший, но вот этот черный экран постоянно. They fell down? They'll be okay though, right? I think they're both robust enough to survive the fall. But if the falling debris knocked them unconscious, and they're lying there in the freezing cold, we have to get down there and rescue them, immediately. Okay, let's move. Hang in there, guys. Так, если они без сознания, что орать-то? Bennett, are you okay? Shout if you can hear me. Bennett! Альбеда никто не ищет, да? A voice! Over there! Bennett, is that you? Guys, I'm over here. Are you alright? Are you hurt? Let me check. I'm a little dizzy, but I'm not in any pain. I don't think I'm injured. Thank goodness. Scared the life out of me. If you're dizzy, sit and rest for a while. It's fine, really. This kind of thing happens all the time. I'll be fine. Thank you. Wait,
Where's Albedo? Isn't he with you guys? We thought he fell off the cliff with you. He still hasn't shown up? We found Bennett here, so Albedo can't be far away. Keep searching this area. Got it. Искать Альбею среди груд упавших чего? No response. Are we definitely looking in the right place? He's not here either. Let's check with the others. Well, any sign of him? Not a trace. Nothing from me either. Strange. We didn't have any luck either. Where could he have gone? Everyone! Но это уже не Альбеда. Достаточно странно, что они сами этого не замечают. Такая... Ну, для них должна быть более приметная деталь, когда ты сидишь с человеком вот так вот лицом к лицу, там, 2 вечера, элементарно, не, даже, не знаю, больше, чем 2 вечера. Такой знак, не знаю, мне кажется, должен бросаться в глаза. Хотя, с другой стороны, может, к нему настолько, как бы, к таким вещам можно привыкнуть и не замечать. Nothing serious. Okay, everyone accounted for. Guys, I think it's gotta be because of me. The avalanche only happened because I'm here. I guess flipping a treasure hoarder insignia isn't gonna change my luck after all. No wonder no one wants to go adventuring with me. Я ждала тебя 55 рангов. Я тебя таскаю непрерывно с собой. Успокойся. I'm so sorry. Don't say that. I'm hardly the lucky type myself, so I'm not about to go blaming every little thing that goes wrong on you. Exactly. Besides, Dragonspine is a dangerous place. Avalanches literally come with the territory. Bad luck has nothing to do with it, okay? Это действительно был несчастный случай. Traveler, what's wrong? Your face looks... Oh no, did you get hit on the head? Уже давно очень ударилась. Phew. Нет, я в порядке. Everyone, the incident is behind us now. We should keep moving. Why do I feel that Dragonspine has become more dangerous than it used to be? I hope it's just my imagination. Our top priority now is to get off the mountain and regroup with the adventurers. Whatever further dangers this mountain has to throw at us, we must face them together. Agreed. Guys, keep your eyes peeled and watch your step. Careful does it. We've been heading in the right direction for a good length of time now. We must be getting close. I can feel it. Victory is in sight! Hooray! As soon as we get to base camp, Paimon wants a bowl of hot soup and some barbecued meat. I hope we can all get there safely. No more incidents, please.
Странные вещи происходили на протяжении всего путешествия по драконьему хребту. Меня не покидает ощущение, что здесь что-то не так. Ну, хоть кого-то оно не покидает. Hey, what's on your mind? You seem a little distracted. Есть вещи, которые я не могу объяснить. Something's up, isn't it? Are you hungry? Cold? Shall Paimon hug your head to warm you up? Все в порядке, пойму. I don't think I've spent so much time on Dragonspine before. It sure is cold, but the view is amazing. Isn't it, Eula? Eula? Sorry, I wasn't listening. What did you say? Замечательно. I was just thinking, whenever I've met up with you at Dragonspine in the past, we always stick to the same few spots. It's much more vast and beautiful here than I realized. If it were a little warmer and a little safer, I bet this place would be bustling with visitors. Кажется, что-то привлекло внимание Иолы. У нее тоже дурное предчувствие. I agree. People are put off by the cold and have an aversion to danger. They don't realize that there's much to explore beneath the icy exterior, if you were willing to spend the time and energy. Albedo, is this the way down? Yes. I think there are several routes in this area. Does the path fork off here? It looks like it does. But maybe it doesn't. My head's still a little fuzzy from the impact. У вас карты нет. У меня у одной карты есть. Почему никто не спрашивает путешественницу? Она здесь и дерево вырастила, и собрала все, что можно. I'm kinda dizzy too. I keep thinking things are swaying a little. Maybe I'm just hungry. Either path will work for us. The smaller trail is less worn and harder to see, but it's also shorter. Since everyone is weary, I suggest we take the shortcut. Влад, привет. Доброе утро тебе. Follow me. Опять черные экраны. Wait. Bennett and Amber don't look well. Can we take a break? We can continue once their conditions have improved. Ugh. Now that you mention it. Huh? You hit your head earlier, didn't you? Oh, you noticed. Are you sure it's worth holding everyone up over a little thing like... No problem at all. Health and safety always come first. Нам нужно отдохнуть. Okay, sorry for this. Thank you. Yeah. Thank you. Общаемся троеточие. Поговорите с людьми. Ну-ка. А, с ним нельзя поговорить. Ага. Колбаса. И с ней нельзя, да? И именно с этими персонажами я бы сейчас очень хотела поговорить. Давайте Эмбер. Drinking some water can help with the dizziness. Oh, and lying flat on your back helps too. У нее жопа замерзла здесь лежать. Thank you, Bennett. Seems like you really know your stuff. Она сидит на снегу. Остановите это. Well, when life gives you lemons. Bennett, weren't you feeling dizzy too? Stop pushing yourselves, both of you. Get some rest. We'll continue when you've gathered your energy. Eula might come off as a little frosty, but she takes caring for her friends super seriously, more than anyone else I know.
Every time I see that look on her face, I'm just like, ah, stop staring at me. Traveler, I know what that look means. What's on your mind? У меня плохое предчувствие. Maybe seasoned veterans have an instinct for it. I sense it too. Something seems to have changed, but I can't confirm for sure. It... Что бы это могло быть? Хорошо, что смотрю на телефоне, букв не видно. Спойлеры боишься? Сейчас будут большие спойлеры. It might be imprudent to speculate out loud, but I believe you know what I am referring to. Traveler, I think... you... Осторожно. Сильно. Красиво. Albedo, what's... It's not over yet. Вот это большая проблема. Stay back! I'm going to cut this weed down to size! Тихо, подожди, тут у нас это... Ой, ты подожди, ты что делаешь-то? Ты чё? Подожди, у меня это... У меня нингуан раненый. Так, там что-то подожди, это кто такие? Так, ладно, давайте поехали. Come into being. Ну как мало, она у меня так плохо. Я ее сделала, короче, я на нее собирала, то, что я на нее собирала, я делала на альбе такая. И получается, у меня недособранный персонаж, я не знаю, я молодец, конечно. Хотя у нее какая-то защита проклятая, короче, Нина тоже мало наносит. Что пока пожрать, да?
Иди сюда. Какие снежки? Вы чё? Вы что, больные, что ли? Burst forth. Let's light it up! Почему ты мимо бьешь? Ты Don't чё? waste my time. Come into be. Подожди. Your life is mine. Блин, стену не поставил. Да еще... Что ж все сегодня с утра-то не слава богу. It's nothing. Как медленно. Что вот это вот? Мне это разбить надо, что ли? Live. А это можно собрать? Ни хрена себе. А что с этим делать? Я не успеваю прочитать, что ты хочешь от меня играть, пожалуйста. Give up. Witness my great undertaking. Burst forth. Don't waste my time. Submit. Эти стены разбились. Drop. Let's light it up. Уничтожьте зачарованные плоды. Да лети! Ну, как я их уничтожу? Эти плоды не летит этот самый. Give up. Умирал, блин, серьезно. Teamwork is dreamwork. Live. Don't waste my time. Your life is mine. Come into being. Feel this ancient power. It's nothing. Live. Ha. Так, обожди. Submit. Блин, только утонула, опять пропала стена. Да ёшкин дрын, а. Give up. Witness my great undertaking. Starfall! Shake! Я сейчас спойлер. Вчера криокубик минут 30 колупал, а чё не позвал? Я б тебе его за 2 завалила. What in the world was that thing? One moment it was human, the next it was a plant! Is everyone all right? We're fine. But can you please tell us what's going on? I don't understand. Хильвисы, зараза. Ну да, есть у них такое.
I take it this monster is whom I had the pleasure of meeting last time. Correct. As you might have guessed, this is a mutated whopper flower. An extremely rare kind. But can whopper flowers turn into humans? Not typically, but conditions on Dragonspine are far from typical. Perhaps the dragon's blood seeped into the land, then was passed to the monsters via the ley lines, accelerating their rate of mutation. Не успевал щит ломать. Ну ты смотри, если тебе нужно убить какого-то босса, ты вполне можешь мне писать. То есть я в Дискорде часто есть. И, ну, если я в игре писать. Как бы завалить босса это не так долго. Ну, с учетом того, что после того, как я более-менее подняла своих персонажей на удобоваримый уровень, как бы помогать. С учетом того, что мне в своем мире особо нечего делать. Вот этот вот сюжетная линия единственное мое развлечение за последнее время, и это радует. How could that happen? This mountain is home to the remains of Durin, the venomous dragon. If there is anywhere in the world one might expect life to do unfathomable things, it would most likely be here. Durin was an artificially created life form. Its existence is nothing short of a miracle, and proof of countless possibilities. In other words, this mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries. A vast and terrifying hotbed of possibilities. Я перед сном его уже решил убить, но я вчера в сети была до 2 часов ночи, наверное. А потом просто тупила в этот самый... Пытаюсь уснуть. Бессонница отвратительная тема, короче, никому не рекомендую. The avalanche. It must have been the work of this imposter. Я тоже так думаю. Agreed. All the other troubles you faced on the way down could also have been its handiwork. My guess is that it was targeting everyone that I've had contact with. Химические записи тоже он украл? Right, I forgot all about that. It's not inconceivable. But what was its purpose? Was it just trying to get rid of us? I have a preliminary hypothesis on this. Whopper flowers are masters of mimicry, and those we encounter in the wild often appear in the vicinity of the plants they impersonate. In other words, the whopper flower likely has an instinct to replicate and replace. As a plant, it will disguise itself as another plant and infiltrate the group, hiding among them for cover. The plant being imitated has no way to detect or fight back against this behavior. But when it disguises itself as a human, It wanted to replace you and infiltrate our group? yes. Maybe it created the avalanche to get rid of us. I predicted this eventuality, so I availed myself of the avalanche to hide and lure it out. It was watching us the whole time, and when it saw that I had disappeared, its instinct was to take my place. At that point, its disguise was complete, and its next move was to hunt its prey. Yes, that's exactly how whopper flowers operate. So when it approached and attacked Joel, what was that? A trial run? Perhaps. Or maybe it enjoyed posing as a human, and wanted to experience what it felt like to be human. We're fortunate to have discovered it in time. I think the Traveler was the first person other than Albedo to notice something was wrong. Йола, ты тоже проявила проницательность. Traveler, how could you tell the real me and my imposter apart? 40 накопилось, зайду по-быстрому убью. Ну да, это было опрометчиво. Но хотя... Я вчера опять ходила на геокуб. Я в геоданжах и всяких рядом с геокубом просто уже живу. Хотя если тот самый сейчас
окажется, что Джунли в следующем патче все-таки не будет, придется еще по-быстрому голову волку отрывать. Потому что у меня на следующий патч, мне кажется, вначале только 10 круток, и я буду надеяться, что с этих 10 круток мне упадет кора, что мне повезет. А остальное буду докручивать уже только после анонса 2.4, потому что если Джунли, придется мне пока без итов быть. Потому что на всех не накопишь. I want to know too. I had no idea the other guy was an imposter. They looked exactly the same to me. В самозванце не было отметки в виде звезды на шее. I see. It goes to show how difficult it is to impersonate a human. This mutant whopper flower tried its best to replicate the original exactly, but still managed to miss some details. Доброе утро, Брикс. Unbelievable. To think that Dragonspine creates such terrifying possibilities. Попрыгунья. Все вроде складывается, не хватает еще одного кусочка головоломки. Это та же самая попрыгунья, которую мы встретили в тот день, когда преследовали вора. По ощущениям, это другая попрыгунья. Может ли мутация быть нестабильной? Anyway, at least we won in the end. It looks like my method did work after all. I used up all the bad luck, and the good luck finally came through. About that. If you're referring to having fallen down the mountain and avoided injury, well, that's because I was secretly protecting you. Huh? Well, that still counts as good luck to me. Yes, that's not an unreasonable way of looking at it. Okay. We've been delayed long enough. Time to move on. Yeah, let's go. Где-то тут, черт возьми, был костер. Бля, пацаны. Куда мы мимикрируем? Что происходит? Где мы вообще? Нифига вы шустрые. Пошли. Сейчас еще надо будет всяких снеговичков достроить. Woohoo! I'm back! Cyrus doesn't seem to be here. He must have headed up the mountain. Let's wait for him here. Amber, are you feeling better? Yep, all good now. Nothing to worry about. I don't know what I'd do without you guys. If not for you, I'd probably still be locked up in that cage. I really want to thank you all properly, but I can't think how at the moment. Huh? You must be pretty used to being on the receiving end of people's kindness by now, though, surely. You probably need it often enough, given your... Come on, don't put it like that. Sure, plenty of people have shown me kindness before, but that doesn't mean I will ever take it for granted. No matter how many times people help me out in life, I will never forget any of them. Well, instead of repaying those who helped you, perhaps you could help others yourself. Everyone meets others in need from time to time. By choosing to be there for them, you're passing the kindness you received onto others. Хорошая позиция. Yep, you're right. That's what I've always tried to do, and will always continue to do. Right. And when Cyrus gets back, I'll find some way to help him out too. Ой, боже мой. This has been quite an eventful day. Спасибо за подписку, ребят. Я только не пойму, у меня вообще оповещение работает или нет. А. Они где-то звучат. Как с тем блюдом.
Yeah, it has. It's really hit me how tired I am now that I've started to relax. I need to rest. Everyone, please excuse me for a while. Yeah, I need to get some water and maybe a piece of fruit. Once I'm rested up, I need to get back to being an instructor again. Well, it looks like the curse of the mountaineers who couldn't get off the mountain is finally broken. Feels like an action-packed chapter has come to a close. Shall we find somewhere to rest and chat too? Why not? Then please, come with me. Не знал, что он хочет мне что-то сказать. You sensed something too, didn't you? Then let's go. Huh? Are you going back to your camp again? Paimon thought maybe we could talk here. Пайман, пойдем. Okay. Might as well come with you. Ну, либо я могу оставить Good. тебя здесь и пойду Shall одна. we set off right away? Хорошо. Sorry for bringing you back here once again. Some topics are best discussed in private. Is this about the imposter? That's right. I have to say, Traveler, I'm very surprised you noticed the difference between me and the imposter. Ты имеешь в виду знак на шее? Yes. This mark. Perhaps it's where it all began. Ooh, sounds like the beginning of a big story. Keep going. Well, I can't deny that what I'm about to say does sound like something from a children's storybook. So, what do you think this diamond-shaped mark means? Не знаю, он на звездочку похож. A tattoo? A crest? Something else? Может быть, это шрам? No. Consider it a birthmark. Have you ever seen an intricate glass ornament and wondered how it was made? Well, one method for crafting with glass is a technique known as glass blowing. Glass blowing is not a widely known art in Teyvat. For this reason, glassware made in this way is usually very expensive. As the name implies, glass blowing involves blowing air into a hole, much like blowing up a balloon. This type of glassware is known for having a pontal mark at the point where the blowpipe was inserted, where the hole was sealed at the very end. This mark is a sign that the item was crafted by a human hand. Sounds kind of amazing. It is a wondrous and beautiful art form. Alice says that these marks are seen as proof of the maker's fine handiwork, the only flaw in an otherwise perfect work of art. My mark is something similar to this. The difference between synthetic and natural life lies in the directional flow of the life force. The energy of a natural life form flows out from within. That's why flower buds bloom and curled leaves unfold. And it's the very reason we watch and wonder at blossoming flowers. Creating life artificially, on the other hand, involves, to a certain extent, the introduction of an external source of energy into the embryonic life form. When the hole where the life force was infused is sealed at the end, it leaves a mark not dissimilar to the pontal mark in blown glasswares. The alchemical substance drips and spreads out in all directions, resulting in this rather ingenious diamond shape. Wow. So that's where it came from. This mark is a sign of my artificial origins, and proof of my imperfection as a human. I presume that the impostor intentionally avoided replicating this mark, so as not to become less than perfect himself. Ты уверен, что мне нужно об этом знать? В смысле тебе? Нам нужно об этом знать? You are fundamentally different from other people. I have few qualms about sharing my secrets with you.
Just as Paimon said, it all sounds like a story. Even if you were to tell anyone else, they would regard it as nothing more than a tall tale. The transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined. Поэтому люди и делят окружающих на своих и чужих. People like to believe that those who are thoroughly different from themselves could only ever exist in stories. It makes things much easier. Or, in other words, all the unfathomable things we've seen recently would make good material for a novel. I have friends who write novels. If they wrote this story, it'd probably be even more complex. Да, давайте отдадим эту идею Синцу, а ты потом ее проиллюстрируешь. Making up stories is easy. Even Paimon can do that. Oh, I didn't know you had that kind of talent. Paimon's the best guide in Tibet. Making up stories is a piece of cake. In that case, how about we have a storytelling contest? We can base our stories on the events of the last few days. Sounds great. But we still have to help out the Adventurers Guild. I understand. Creativity is something that cannot be rushed. Take your time, and come back when you have found some inspiration. We'll see whose story is more compelling. Deal! Okay, we'll regroup with the Adventurers Guild for now. Sure. My story. Yes, I should have known. Master's failed specimen in the dragon's belly. This is where the story truly begins. If we switched places, if you were the survivor, then as the abandoned experiment, the failure of the primordial human project, I'd want to replace you too. I would replicate your appearance, study your alchemy, and create miraculous life forms to divert your attention. I would wait for the right moment, then dispose of you in the Traveler, the sole person to have known your secret. And then, I could finally experience the joy of being brought into the world. Так, что здесь происходит? Восстание злоцвета. Уничтожьте все зачарованные плоды, победите злоцвет. Приобретите атаку злоцвета с снежками с помощью зачарованных плодов и победите его. Видите 4 монстров, созданных зачарованными плодами, появитесь злоцветов, не дав ему поглотить зачарованные эссенции. То есть теперь можно с ней как с боссом сражаться?
Так, начать испытание. И где? Что мне показывает? Подожди, сейчас. А, мне дали реально картину, смотрите. Так, что еще одно снеговика построить для начала? Так, подожди. Где мы? Ну, конечно, четкий вообще. Здесь нужно... Нужно вот так вот сделать. Так, вы что здесь стоите? It's been ages since I built a snowman. It's so fun. Still a little cold though. Ugh, my fingers are numb. Amber, if the cold is getting to you, there's always hot soup back at the camp. Take a rest if you need one. Don't put too much pressure on yourself. So, Amber really feels the cold, huh? But, Auntie Eula, it doesn't seem to affect you at all. Maybe it's because of our different capabilities. Elemental energy is... sorry. Not something you need to know about in any great detail. Simply put, it's because we have different abilities. Yeah, harnessing the cold is definitely her specialty. In fact, in summertime, just standing next to her cools me down. Huh? Capability? I didn't really get it, but never mind. I like snowmen too. I really wish my dad could see them. Так, давайте сюда. Нафига тут далеко? Зачем? Я где-то пропустила штуку. Блин. Как же меня пугают эти прыжки. Ну давай.
Беда бедой. Да в смысле, Майлз? Ты еще убилась насмерть, охренеть. Это капец какой-то. Бля, давайте заново. Это какой-то капец. Очень странный прыжок. Вот эту монетку, блин, как там подобрать? Что-то я не замечаю. Ёбана. Ну окей, допустим, вот она мне показывает, что я откуда-то отсюда должна прыгнуть. И чего? Это вообще как? Ой, боже мой, крылья — это вообще отдельная тема. Они вот рядом с горой здесь это бесполезно. Хочешь подлететь — прицепишься за гору. Не хочешь прицепляться за гору — прицепишься. Хочешь — не прицепишься. Беда. Так, а это что за срань? Так, понятно, что это за срань. Я хотела проверить. Да отвали ты твою дивизию. Понятно. Слишком короткие ноги. Лифтом забрать. На лифт время просто нужно. Хотя... Подожди. Мне вот просто интересно, как вот ее взять? Здесь ничего нет. А вон пропала, пока я лифт ставила. Они временно держатся. Ну, короче, этот самый тут баллы на максимум получила, и хорошо. Так, пошли теперь сюда. Так, окей. Ага. Adventure time. Let's light it up. Huh? Let's light it up. Hup. Tah. Ha. Та-та-та. Блин, да и серьезно, господи, как меня этот таргет бесит. Я вот не хочу с ним сражаться. Мне незачем с ним сражаться. Я хочу выполнить задание и уйти. Нет, нужно обязательно, вот 2 раза обязательно мне рукой здесь махнуть.
Два раза не получится. Everybody stand back! До свидания. Блин. Господи, сюда-то как? Честно, надо понять, что там с этим, с босс-файтом, блин. Посмотрела в чат. Мать тебе капец, как не везет. Off we go! Let's light it up! It's nothing. Live! Adventure time! О, глазки яишенки, наконец-то, блин. Сейчас попробуем снеговику налепить. Off we go! Burst forth. Give up! Что, опять-то? Мы же уже где-то здесь сражались.
Adventure time. Ой, боже мой. Let's light it up. Why do they never miss? Shoot. Ёж Can't твою afford any медь. more bandages. Ни хрена себе. Серьезно, он его убить успел. Капец. Ёб твою мать. Coming to be. It's nothing. Moments of birth. Блин, не бахнулась в твою ж дивизию. Submit. Give up. Так. Блять, да поменяйся ты, господи, персонажа мне поменяй, игра. Сейчас мне еще по кастерам долбить. Feel this ancient power. Ой, ой. Crumble apart. Капец, тут все разрушается просто моментально. Witness my great undertaking. It's nothing. Блять. Какие же эти мобы мерзкие. Вот он стоит, долбится в тебя, короче, и ты не можешь перса поменять. И из-за этого он заваливает часто кастеров, потому что, блин, ты не можешь смениться на персонажа, который выдержит его удар, блин, если уж что-то случилось. Так, можно не... Конечно, давай так. Give up. Так, мы прошли? Нет, не прошли. А чё нас так шарахает, блин? Погоди, нельзя... Докопался. Че еще этот докопается?
Ну, блин, ты серьезно? Moment of birth. Give up. It's nothing. Coming to be. Witness my great undertaking. Starfall! Tremble apart! Submit. Everybody stand back! Feel this ancient power. Don't waste my time. Your life is mine. You wait. Burst forth. Попытки можно раньше завершить. После активации 3 маленьких обогревателей будет доступно активировать главный, большой, и все мобы становятся слабыми, если вообще не завершится испытание. Но у меня как бы нет проблем с тем, чтобы их убивать. Я говорю о том, что этот моб в принципе ну, ломает тебе, не знаю, геймплей, что ли. То есть он идет в тебя, и персонажи не свитчатся. То есть я могу этот самый... из-за того, что у меня нарушается порядок персонажей, которые я хочу сейчас использовать, я путаюсь, и мои эти самые, я не знаю, там Нина даже получает слишком много дамага. Я хотела сменить персона того же, я не знаю, Альбеда, у него здоровье больше, у него больше защиты, и он обычно не отхватывает так, как отхватывает Нина. Поэтому, если грозит опасность, если на мне нет щитков, мне выгоднее смениться на Альбеда. Альбеда не ваншотнет. Но этот моб просто мешает делать то, что ты хочешь сделать как-то для победы. И он это мешает делать не потому, что так запрограммировано, а потому что, наоборот, он ломает то, что должно работать. То есть он находится просто слишком близко к игроку, и персонажи перестают меняться. Это плохо. Off we go. Adventure time. Такое еще тот самый... Такие темы очень проблемные, когда играешь за милишников, потому что я играла за Делюка. То есть я периодически не могла сменить персонаж, потому что я находилась слишком близко. Ну, то есть он ударяет тупо вот с ешки, он врывается в моба, и ты пока там стоишь, ты не можешь сменить персонаж. Блин, тут уже другие эти самые. Медальки. А корона, блин, нужна. Что мне с этим делать?
Вот сейчас появилась, а до этого она не появлялась. Что за фигня? Benny's adventure team, assemble! Adventure time. Off we go. Подожди, кто там возвышение, кто? No one's joined me on an adventure in... Рождение 3, 4, 5. Это еще 2 возвышения? Мне это Come можно on, быть? let's go. Нет, туда лежит. Да. Это мне нужно 800. И еще 500. 1300 мне нужно минимум, чтобы сильно не просесть. Двести 40, 480, 520. Что-то как-то тут мало. Или я не все вижу. Непонятно. А, еще 300 за победу. Да подожди ты, сколько можно мне это совать? Так, сейчас похилимся. Off we go. О, совместный режим. Ее можно бить в совместном режиме. Adventure time. It's nothing. Да ёшкин Moments матрёшкин. of birth. Submit. Give up. Ни хрена себе она мне прописала.
Нельзя поставить игру на паузу, да? Чуть не отхватили Coming говна. to be. It's nothing. Так, тихо. Раз, два. Starfall! Burst forth. Ha! Give up. Feel this ancient power. It's nothing. Да подожди, Don't waste хрена себе, какие Your life is mine. стихи. Ну чё? Да We ну ты go. одуплишься или нет? Light it up. I'm going in. Live. Give up. Moment of birth. Don't waste my time. Submit. Ну, когда с нее, конечно, падает этот самый защита. It's nothing. Burst forth. Feel this ancient power. Your life is mine. Отлично, ульта пока сказала. Don't waste my time. Live. Give up. Ой, It's nothing. Witness my great undertaking. разрушитель цветов. Ну, попозже сходим. Уничтожьте все зачарованные плоды и победите злоцвет. The truth of this world. What could it be? Можно попробовать взять еще кли, но у меня кли очень мало сносит, она очень плохо собрана. Мне с алой ведьмой не везет категорически просто. Don't waste my time. Let's light it
Фига себе. Вот под эти штуки не надо попадать на достижение, да? Teamwork is dreamwork. Feel this ancient power. Бахнуться я забыла. Молодец я. Burst forth. Ёж твою матрешку. Your life is mine. Boing, boing, boing! Dumpy, dumpy, go! Blazing delight! La la la! Da da da! Ой, капец тут какой-то происходит. Done this calculation. Coming to be. Witness my great undertaking. И во что ты улетал? Still within my threshold. Капец, просто забрасывает дерьмо в эту жизнь. It's nothing. Да хватит, блин, со всех сторон лезут черти. Blood repays blood. Don't waste my time. Ой, ради всего святого, куда летит твой ультимейт? It's nothing. Burst forth. Moment of birth. Submit. I'm going in. Coming to be. Feel this ancient power. Give up. Да, собственно, никакой пользы от Кали. Я не успеваю на нее переключаться. Проще камнями забрасывать. Тут, может быть, Диона бы сраляла, конечно, больше. Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that you obtain it. Вот, теперь замечательно. Тут вопрос, а я каждый раз за победу над ней буду получать там сколько там, 300 штучек или сколько? Я тоже читала это как алко-тест, ты не поверишь, блин. Хотя, скорее всего, поверишь. Да, 300, то есть мне сейчас хотя бы 2 раза можно пройти, корону получить. Окей. Вылазь.
It's nothing. Live. Идешь, твою матрешку. Don't waste my time. Бля, ну конечно. Give up. Burst forth. Moment of birth. Think you can bully me? Let's light it up! Live. Submit! Sketch! Diana special! Let's light it up! Специально закидывает, конечно. Coming to be. Witness my great undertaking. Live. It's nothing. Teamwork is dreamwork! Coming to be. Блять. Your life is mine. Burst forth. Coming to be. Ну вот, кстати, этот самый челлендж на убийство всех вот этих вот семян, это нужно делать с кем-то, потому что перемещаться, блин, у меня даже тупо не всегда туда летит атака, блин. Feel this ancient power. Возможно, лучником можно было бы удобнее это делать, но не играю лучником. Look at you, Boozehound! Вот, блин, Blood repays blood. Don't waste my time. It's nothing. Sketch! Your life is mine. Burst forth. ешь свою метелицу. Give up. Live. Moment of birth. Don't waste my time. Give up. It's nothing. Burst forth. Witness my great undertaking. Submit! Live. Everybody stand back! Off we go. Coming to be.
can't handle your drink. Huh. Let's light it up! Feel this ancient power. Live! Your life is mine. It's nothing. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Его подземные атаки, что я это сделала. Вообще в душе не скребу. Да, по 300 дает, то есть можно просто фармить ее много-много раз. Даже если, ну, челленджи не скрывать, все равно можно будет выкупить. Ну, давайте еще раз тогда. Нужно просто выкупить корону, а остальное уже как этот самый как получится. Блин. Ой, бог мой. Coming to be. Live. Your life is mine. Think you can bully me? Diana special! Feel this ancient power. Blood repays blood. Да ёшки-матрёшки. Дальности не хватило. Think you can bully me? Coming to be. It's nothing. Очень нужен дед. Don't waste my time. Submit. Give up. Live. Moment of birth. Think you can bully me? Don't waste my time. Да ё. Shake it and stir! Everybody stand back! Feel this ancient power. Coming to be.
Серьезно, я даже плоды успела уничтожить. Поглотить зачарованные эссенции. А, это штуки, которые надо собирать? Ну, это можно в коопе, кстати, вот сделать. Отдай мне корону. Even if an antique is priceless, the happiness it brings lasts for only the moment that you obtain it. Ну, короче, надо будет в коопе докрабить. Будете этот самый, если пойдете на хребет, ну, доделайте квест. Зовите, можно будет рвануть. We should look for a new investment. Mora doesn't grow on trees. Мало того, что ее можно убивать бесконечно, на ней есть челленджи, за нее дают каждый раз награды. Так ее еще можно убивать в этом самом, в кооперативном режиме. Это лучший босс за последнее время, по-моему. Так, нужно делики сделать. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Так, я на делике носила его с собой, потому что я ему репутацию качала. А еще синсю, по-моему, у меня у синсю максимум самый. Сколько у тебя? 7? У тебя 9. Нужно это взять с собой. Пошла с детьми погулять просто. Так, поехали. Calm weather. Do not trust your eyes. Your eyes can lie to you. It's my lucky day. Give up! My blade! Burst forth! Что это? Что сделал? Я сама себя переиграла. Come into being! No, my sword! Submit! The fairy! Finally! Let's get down to business! Don't waste Say no more! You're my Fairy! My blade! The fairy! Чё, плохие собаки? Ой, блин. Те, что с кровотечением? Сейчас, блин, справится ли синцю. Хотя, наверное, они умрут быстрее, чем мы истечем крови, не знаю. Мне еще этот делик не попадался. Так, раз. Burst forth! I'm going in! Witness my great undertaking!
Line 2. Let's light it up! Coming to be. Give up! Your life is mine! Feel this ancient power. Don't waste my time. Ну да. Может быстрее. Не то. Так, уничтожить слаймовый аэростат. Вообще не вопрос. Burst forth. Live. Burst forth. Блядь, это типа... Да куда ты стреляешь, господи, добей его и все. Нет, вот надо обязательно застрелить в хиличурла. Ты что делаешь, мать? А здесь чего нужно сделать, господи? А, здесь сахароз нужно. Stay clear.
ебанут. Я в онлайн режиме. Замечательно. Ad Astra ep. Ad Astra. Thank you for completing. Да, оставь цветы. This realm is. Жень, потом мне все дерева нет. If Надо you ever фармить. have any Там вроде дали этот самый. Картину. Есть. Серьезно, блин, какие книги? Ой, я тут диван тебе могу поставить. Замечательно. У тебя теперь будет свой диван. И кровать можно заклинать. А чё, кто-то повысил лимит чайников? Что-то раньше здесь это все не влезало.
Подожди, получается, эта штука для двора, что ли? Вот он. Жмыхнули, нормально. Тут еще теперь можно паймон поставить. Traveler, you're here! Anything interesting you want to И комиссар Аяки. Паймон, ты сегодня такая серьезная. That's because Paimon's thinking about serious things. Paimon's jealous of people from wealthy and influential families. They have an endless supply of mora and mountains of delicious food to eat. Согласна, тебе нравится и то, и другое. But after getting to know Ayaka better, Paimon realized that a young lady from a noble family can also have her share of hardships. She needs to shoulder her clan's duties and responsibilities. She works so hard and has very little time for herself. Ayaka must be exhausted. She should try to relax a bit. Ah, that's right! Let's invite Ayaka to the next festival! If she got an invite from us, there's no way she'd refuse! Я тоже так думаю. Besides, if Ayaka's around, she can pick up the tab for us! Блин. Так, это мы все. Достаточно интересный ник. Так.
50 штук, прикольно. Так, ладно, давайте на сегодня закругляться. Ссылочка на весь поезд Genshin Impact обязательно будет в описании. Будет ли вечером стрим, я не знаю. Тут пока контент закончился. Может быть, я сделаю как-нибудь на недельке стрим чисто поболтать и пофармить, потому что я фармлю на джунгли. Вот. Если я до вечера доживу в нормальном состоянии, то мы доиграем сегодня в Moons of Madness. Пока все. Всем хорошего дня и пока-пока.